Ladies and gentlemen, there is a very serious debate going on in Mount Kenya region. If you board a matatu today, you realize kwamba magari ya matatu mle ndani yamekuwa kama buge. There is serious conversation about the future of the mountain in William Samoei Ruto's Kenya Kwanza's government. Indeed, many, if you want to get the information, just board a matatu and where there are Kikuyus, because the conversation is usually in Kikuyu. One thing that is coming out very clearly is that the people of the mountain are already tired with William Samoei Ruto. Amewachosha kusema ukweli. Wengi wanasema ya kwamba zile ahadi ambazo amewatolea au amekuwa akiwatolea ni ahadi hewa ambazo hazina mashiko, hazina mwelekeo. None other than Gathoni wa Mushoba, the Githuguri member of parliament, when she went on the ground, she consulted the voters. Akawauliza kama wangetaka apigie kura mswada ule wa finance bill 2023 au wakati wa kupiga kura apige. Kuwauliza wananchi, alipigwa na butwa kwa sababu wananchi walimwambia kwa kinywa kipana kwamba wanateseka wakiwa katika serikali ya William Samoei Ruto. Akaambiwa ya kwamba ni lazima apige kura kwa upande upinzani. Lazima aupige ule mswada wa William Samoei Ruto, mswada wa kifedha ambao umenuia kwa toza kodi wananchi wote, especially ile 3% ya nyumba ambazo they have not been properly planned. And the ground is shifting in the mountain. Truth be told, William Samoei Ruto is losing the ground like nobody's business. Indeed, if there is one person who will lose the votes in Mount Kenya very fast, it is William Samoei Ruto. If there is one person, because unapowasikiliza watu kule katika matatu, kule ndani ya daladala, ndani ya matwana, utasikia wakisema kwamba uchaguzi kama ungefanywa leo, wangempigia kura Raila Amolo Odinga na angepata zaidi ya kura milioni 10. That is the conversation in the mountain. When I saw Mugiki coming out in broad daylight, when I saw them, in fact, they were so daring that they went to the doorstep of the DCI bila kujali, na kukawa na makabiliano makali sana pale wakati ambapo walikuwa wanataka Maina Jenga aachiliwe. Mugiki does not come out just like that. Mugiki are all very organized people, if you have never known. And they have a very good command structure. Na they are very, very loyal to the leaders. Jambo moja ambalo tunajua kuhusu kundi hili. Kundi hili ni kundi ambalo huwa linajipanga vizuri sana. Ni kundi ambalo huwa na mikakati yake. Ni kundi ambalo linashikilia utamaduni. Kama ukisikiliza zile nyimbo zao zinazungumzia umoja. Zile nyimbo zao zinazungumzia watu wa ugani, na wanasema upendo ni bora kuliko utajiri. Na nyimbo hizi ukizisikiliza vizuri sana ni nyimbo ambazo zinaweza kuelezewa ni kama nyimbo za vita, ukweli usemwe. And this shows the determination in the Kikuyu nation. Kwa sababu wanajua vizuri sana. Unajua hapo mbeleni wakati Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa rais, hawa watu hawakuwa wanajitokeza. Lakini sasa wamejitokeza kumpiga William Samoei Ruto. And William Samoei Ruto must know one thing, that without Kikuyus in his government, this country would be in a very precarious situation. His leadership would be in jeopardy. His completion of even the first term would be in great doubt. Kwa sababu unajua kile ambacho kinaweza kufanyika ni kwamba hawa watu ni werevu sana. Kwa sababu kile ambacho wanataka ni kwamba wanataka kuwe na makabiliano ya moja kwa moja kati ya Wakikuyu na serikali. And touch one, gusa mmoja uone vile ambavyo Wakikuyu watafurika. And this is a trap that it has been set to William Samoei Ruto. And najua vizuri sana akicheza
akiendelea na zile siasa zake vile ambavyo inaendelea, I believe he is going to face the consequences. The best thing would be to work with Maina Jega if he can, and instead of harassing him, because harassing him, it will look like he's harassing the youth. The narrative that is now being sold in the mountain is that the Kikuyus are being harassed by the government, that wanaambiwa ni walevi, wakipindukia kila wakati ni walevi, even those who are sober, even those who are not drunkards. That is profiling the Kikuyu communities. That is profiling the youth in the Gema nation. And this is something I know that Mungiki is going to capitalize on. Na sasa wanasema kwamba kila mmoja sasa akionekana atakuwa akiabua yeye ni wa kile kudi ambacho kiliharamishwa na serikali. And what we know is that when this happens, there is likely to be a very serious conflict between the Kikuyus and the government, especially the youth. And when they came together, when walijitokeza na kwanza kuiba zile nyimbo ambazo nasema kusema kuwa nyimbo hizi ni nyimbo ambazo ijapokuwa ni nyimbo za kitamaduni, ni nyimbo ambazo zina ujumbe mzito sana. Nyimbo ambazo hazibwi ovyo ovyo, hazibwi wakati wote, zinaibwa wakati maalum, wakati ambapo tunaona hali ikiwa tete. Sasa ndizo sasa mambo yameanza kujitokeza. And I believe, truth be told, these people are not happy by the way William Samoei Ruto is treating Uhuru Muigai Kenyatta. And that is why they are regrouping. And one thing I know is that Uhuru Muigai Kenyatta seems to have a soft spot for these people. And he doesn't seem to have much problem. Again, they seem to be supporting him. And you remember very well, wakati ambapo alikuwa anawania uongozi 2013, he had to deny them. He had disowned them, if you remember, because he was being associated with them. Na ukweli useme ni kwamba unajua jambo moja ambalo we should always remember, that politics in Kenya will always be local, will always be tribal, will always be regional. And when the government of William Samoei Ruto seems to be insulting, seems to be abusing, seems to be mistreating or mishandling the former head of state, the youth are bound to respond. And you can see the response is not in kind. The response is a bit violent when you look at it. The response, ukiangalia utaona kwamba it look like retaliatory. Mpaka ukiangalia utaona kwamba hata wale maafisa wa polisi walikuwa wanaogopa lile kudi. Indeed, if there is one group of people that is feared in the mountain, it is the Mungiki people. They are feared. Lakini watu wanajua vizuri sana lile kodi wakati liko pale wakati liko pale, kuna watu ambao hulitumia kama jeshi, ukweli usemwe, hulitumia kama jeshi la kujikiga. And I believe when you look at what Uhuru Muigai Kenyatta said, Uhuru Muigai Kenyatta, when I looked at him, he seems not to have the security of the government. The government seems to have abandoned him. Ukiangalia vizuri sana, sababu unapoangalia unaona analidwa sio polisi ambao wanamlinda, analidwa na watu wa kawaida. Nafikiri huu usalama ni wake. And this is exposing the former head of state. This is not good if you ask me. This is not good as far as the national unity is concerned. As far as the leadership of William Samoei Ruto is concerned, somebody must be advising the president. Kwa sababu ukiangalia utaona kwamba kulingana vile ambavyo anaendeleza serikali yake, kule kuanza kushirikiana na kwa sababu ukiangalia lile kodi moja kwa moja tunaona kwamba wakati ambapo Maina Jega alitua baroni, kuna watu ambao tuliona wakijitokeza pale, akina Kioni kama msemaji mkuu akijitokeza pale, vile vile tukaona Azimio yote wakiwa pale, kina Martha Karua, Wajakoya. So when you look at now, when you bring Mungiki here together with Azimio, and now you say that hawa ni Wajaluo ambao walikuwa wanapiga kelele pale nje ya afisi za DCI. You know what William Samoei Ruto's government has been telling Kenyans is that it is the Luos who are demonstrating. It is the Luos who are not comfortable with William Samoei Ruto's government. It is the Luos who are being mistreated by William Samoei Ruto. Lakini ukweli useme sasa, wengi 100% of the members of the Mungiki are Kikuyus. Huo ni ukweli wa mambo. Na when you listen to the conversation on the ground, you realize that many people are not very hard on Mungiki siku hizi.
Mugiki ni kama wanachukuliwa tu kama kundi tu la kawaida, na ndio sababu unaona Maina Jega ni mtu maarufu sana. Maina Jega ni mtu ambaye anaweza kuyubisha serikali, ukweli usemwe. And I believe when you look at the way William Samoei Ruto is handling Maina Jega, he has realized that he could be a threat to national security. Indeed, the youth in Mount Kenya, when they mean business, they don't retreat. Truth be told. Na hivyo ndivyo ilivyo. Na unapenda kujua Wakikuyu ni watu wa aina gani? Tazama wakati ambapo vita vilizuka kule katika bonde la Ufa in 2007, when the Kalenjins were actually killing the Kikuyus from the Rift Valley and other communities, walikuwa wanafukuza pale. When the people were burnt in churches, that is when Mugiki retaliated. Truth be told, it is Mugiki that was killing people in Naivasha and Nakuru. It was Mugiki who told the Kalenjin community that you are not going to watch as you kill our people. Kwa hivyo kile ambacho tunaweza kusema ni kwamba hani watu ambao wanaogopwa sana, ni watu ambao wamejitolea kabisa. And now I can predict one thing. If we are going to have demonstrations in this country, kama kutakuwa na maandamano mengine, I can predict that it will not be maandamano kama ile ya kawaida. I can tell you, the Mugiki are going to join Raila Amolo Odinga. And I can tell you, the confrontation with Mugiki and the police, hao ni watu ambao hawaogopi hata kifo, kusema ukweli. Hao ni watu ambao wakiamua wameamua. Hao ni watu, for those of you who have tasted the brutality of Mugiki, you know what I mean. And I understand there are some people walijitokeza kule sehemu za Nyahururu wakati ambapo Maina Jega alikuwa akitiwa baroni, wakati alikuwa anahojiwa na maafisa. They were regrouping even in Nyahururu. So this one tells you the mountain, this is a problem. And the people, the members of parliament and the senate in the Mount Kenya region, if they are not careful, they should forget parliament. If they are not careful, they will never see the face of parliament. They will never see the doors of parliament come 2027, kulingana na vile ambavyo mambo yalivyo. Kwa sababu wananchi ni kana kwamba hawaugani, hawafuati ule mkodo. Ni kana kwamba viongozi na wananchi hawako katika ukurasa mmoja. They are reading from different pages. That is the truth of the matter. And that is why the Gori member of parliament went to the ground to listen to what the ground is saying. And I would challenge the Mount Kenya readers, let them dare come to the mountain, ask the same questions, like Ronwa Mushoba, and listen to the people. Let them come. Kwa sababu ukweli the same way, the Mount Kenya, I don't see them voting again for William Samoei Ruto. I don't see them going all the way, supporting William Samoei Ruto all the way up to 2027. Kwa sababu kutokana na vile ambavyo mambo yanaendelea, kutokana na vile gharama ya maisha inazidi kupanda kila uchao, kutokana na vile ambavyo anazidi kuonekana kwamba zile ahadi ambazo alikuwa anatoa zilikuwa ahadi hewa, kutokana na ile miradi ambayo ameipuuza, ambayo ilikuwa imeanzishwa na mtangulizi wake Uhuru Muigai Kenyatta. The people of the mountain are usually very, very united when it comes to something. And when they say no, they say no. And when they say yes, they say yes. And if you want to ask one person, ask Uhuru Muigai Kenyatta, the way he tried to convince them and they could not hear. So William Samoei Ruto atajaribu kwa shawishi, atajaribu na atashindwa. I can tell you that what is happening, I think Azimio should take advantage of the current situation, because even the bipartisan talk seems to have collapsed. I think when you listen to the people on the ground, kutokana vile ambavyo watu wanasema, ukweli ni kwamba serikali itakuwa na kibarua kigumu. William Samoei Ruto should brace himself for a difficult time. I believe that if you come to the mountain, just listen to what the people are saying, and maybe you can judge from yourself na uone vile ambavyo mambo yalivyo. Take that 1 minute, kindly like this video, and may you have a blessed Friday. Till next time, bye bye.